ladies and gentlemen waiting for the flight to Tanger, we appreciate your patience as we prepare for boarding. Please have your documents and boarding passes ready so the process can begin smoothly once the gate opens. Feel free to take a moment to relax nearby, but kindly keep an eye on the announcements for any updates about boarding. Thank you for choosing to fly with Iberia today. Damas y caballeros que esperan para el vuelo con destino a Tanger, agradecemos su paciencia mientras preparamos el embarque. Por favor, tengan sus documentos y tarjetas de embarque listos para que el proceso pueda comenzar sin contratiempos cuando se abra la puerta. No deben descansar cerca, pero estén atentos a los anuncios para cualquier novedad sobre el embarque. Gracias por elegir volar con Iberia hoy.
Alicante ground, Iberia 6 Tango 90, request clearance to Tanger, gate 29 with information November. Iberia 6 Tango 90, clear to Eben Bahouter. Expect rest 3 Bravo departure runway 28. Initial climb flight level 160. Then asphalt. Squawk 6551. Clear to Tanger, expect rest 3 Bravo departure runway 28. Initial climb flight level 160, then asphalt. Squawk 6551, Iberia 6 Tango 90. Iberia 6 Tango 90, feedback is correct. When ready, contact Alicante ground 130.655. When ready, contact Alicante ground 130.655. Alicante clearance. Malta 7 Charlie Kilo. Request clearance to Malpensa 845 with information Quebec. Malta 7 Charlie Kilo, clear to Malpensa. Expect Sope 2 Foxtrot departure runway 28. Initial climb flight level 160. Then asphalt. Squawk 6546. Clear to Malpensa. Expect Sope 2 Foxtrot departure runway 28. Initial climb flight level 160. Then asphalt. Squawk 6546 with Malta 7 Charlie Kilo. Malta 7 Charlie Kilo, feedback is correct. Contact Alicante ground 130.655 when ready. 130.655 when ready. Malta 7 Charlie Kilo. Malta 7 Charlie Kilo, pushback and engine start approved. Push and engine start approved. Malta 7 Charlie Kilo. Alicante ground. Malta 7 Charlie Kilo. Request taxi. Malta 7 Charlie Kilo, taxi to holding point runway 28 via Delta Charlie 3 Charlie 6 Charlie 7. Taxi to holding point runway 28 via Delta Charlie 3 Charlie 6 Charlie 7 with Malta 7 Charlie Kilo. Boarding requested.
afternoon, ladies and gentlemen. This is Captain Alberto Mariani speaking on behalf of all of us at Iberia. Welcome aboard Flight 609 with service from Alicante to Tanger. We are delighted to have you with us today. Our crew is here to ensure you have a comfortable and enjoyable journey. We will be departing shortly, so please take your seats and prepare for takeoff at your convenience. Thank you for choosing Iberia, and we look forward to a pleasant flight. Buenas tardes, damas y caballeros. Les habla el capitán Alberto Mariano, en nombre de todos en Iberia, y les damos la bienvenida al vuelo 6 Tango 90 con ruta desde Alicante a Tanger. Es un placer tenerles con nosotros hoy. Nuestra tripulación está a su disposición para garantizar un viaje cómodo y agradable. Partiremos en breve, así que por favor tomen asiento y prepárense para el despegue cuando consideren oportuno. Gracias por elegir Iberia, esperamos que disfruten el vuelo. Our flight today, number 6 Tango 90, will take us from Alicante to Tanger in approximately 1 hour and 9 minutes. The weather upon arrival is expected to be partly cloudy with a temperature around 13 degrees Celsius. We are flying on board an Airbus A320 a modern aircraft known for its fuel efficiency and quieter engines, which enhance passenger comfort. Along our route, we will be flying near the vibrant cities of Malaga, Murcia, Granada in Spain, as well as Taiwan in Morocco, offering some wonderful views below. We anticipate a smooth flight, and thank you for choosing Iberia for your travel needs. Nuestro vuelo de hoy, número 6 Tango 90, nos llevará desde Alicante hasta Tanger en aproximadamente 1 hora y 9 minutos. Al llegar se espera un clima parcialmente nublado y una temperatura cercana a los 13 grados Celsius. Volamos a bordo de un Airbus A320neo, una aeronave moderna conocida por su eficiencia en el consumo de combustible y motores más silenciosos que mejoran la comodidad de los pasajeros. Durante nuestra ruta sobrevolaremos cerca de las animadas ciudades de Málaga, Murcia, Granada en España, así como Tetuán en Marruecos, ofreciendo vistas espectaculares. Esperamos un vuelo tranquilo y les agradecemos por elegir Iberia para su viaje. Good afternoon, ladies and gentlemen. Welcome aboard Iberia Flight 6909 to Tanger. My name is Monica, and I will be part of the cabin crew taking care of you today. Please ensure your carry-on items are securely stowed, and your seatbelt fastened once we prepare for departure. Should you require any assistance, do not hesitate to ask. We thank you for flying with Iberia and wish you a comfortable flight. Buenas tardes, damas y caballeros. Bienvenidos a bordo del vuelo 6 Tango 90 de Iberia con destino a Tanger. Mi nombre es Mónica y formo parte de la tripulación que les atenderá hoy. Por favor, aseguren que sus equipajes de mano estén bien guardados y abrochen el cinturón de seguridad cuando nos preparemos para despegar. Si necesitan ayuda, no duden en solicitarla. Les agradecemos por volar con Iberia y les deseamos un vuelo cómodo. Ladies and gentlemen, on today's flight we will be providing a selection of complimentary snacks for your enjoyment. Our cabin crew will also be available to assist you with our onboard Wi-Fi service, so you can stay connected throughout the journey. Additionally, we will offer duty-free shopping with a variety of products available for purchase. Should you be a member club, Iberia Plus, don't forget to take advantage of the benefits and earn avios during the flight. We hope you have a pleasant experience with us. Damas y caballeros, en el vuelo de hoy ofreceremos una selección de aperitivos de cortesía para su disfrute. Nuestra tripulación estará disponible para ayudarles con nuestro servicio de wifi a bordo para que puedan mantenerse conectados durante el viaje. Además, ofreceremos compras duty free con una variedad de productos disponibles para adquirir. Si forman parte del club Iberia Plus, no olviden aprovechar los beneficios y acumular avios durante su vuelo. Esperamos que tengan una experiencia agradable con nosotros. Cabin crew, arm doors and cross-check. Alicante ground, Iberia 6 Tango 90, we are ready for push and engine start, gate 29. Iberia 6 Tango 90, push and engine start approved. Push and engine start approved, Iberia 6 Tango 90. Departure checks complete. Bypass finished.
Hola, les damos la bienvenida a este vuelo de Iberia en nuestro nombre y en el de Madrid. Antes de despegar, tenemos que darles unas instrucciones de seguridad. Es importante que presten atención. Durante el despegue y aterrizaje, los dispositivos electrónicos deberán permanecer desenchufados y en modo avión. Recuerden que este avión dispone de conexión Wi-Fi y que podrán utilizarla sin restricciones, manteniendo el modo avión desde el momento de cierre de puertas y hasta su salida del avión, salvo que la tripulación les indique lo contrario. During takeoff and landing, please unplug your electronic device and set it to flight mode. This aircraft has a Wi-Fi connection, which you can use in flight mode from the moment the doors are closed and until you leave the aircraft. Si han traído equipaje de mano, por favor colóquenlo en los compartimentos situados encima de sus butacas o debajo de sus asientos delanteros, dejando despejados los pasillos y salidas de emergencia. Durante el despegue y aterrizaje, compruebe que su mesa está cerrada, el asiento en posición vertical con el reposabrazos bajado, el reposapiés plegado, el cinturón de seguridad abrochado y la cortinilla de su ventana abierta. Please place your hand baggage in the overhead locker or under the seat in front of you, making sure not to block the aisle or emergency exits. During takeoff and landing, please check that your table is folded away, your seat is in the upright position with the armrest down, your footrest is folded away, your seatbelt is fastened, and the window blind is open. Por su seguridad, les recomendamos que mantengan su cinturón abrochado y visible durante todo el vuelo. Y siempre que la señal luminosa lo indique. Para abrocharlo, inserten la trabilla en su enganche correspondiente. Para soltarlo, simplemente levanten la lengüeta del enganche. Keep your seatbelt fastened and visible during the flight and whenever the seatbelt sign is on. To fasten the seatbelt, insert the tag into the buckle. To unfasten, simply lift up the flap on the buckle. This aircraft has 10 doors or marked exit. In the unlikely event of having to use the evacuation slides, follow the lighted path. Leave all baggage behind and remove high-heeled shoes. Este avión tiene 10 puertas de salida señalizadas con la palabra Exit. En el caso de tener que usar las rampas de evacuación, siga la senda luminosa. Deje todo su equipaje y quítese los zapatos de tacón. Debajo de sus asientos encontrarán un chaleco salvavidas. Sáquenlo de la bolsa y para ponérselo, introduzcan la cabeza por la abertura y pasen la cinta de atado por detrás de su cintura, enganchando la fijación de la hebilla de un extremo a otro y tirando de la cinta para ajustárselo. Para inflarlo, solo tienen que tirar con fuerza del tirador de plástico rojo o soplar por el tubo. Y recuerden, nunca deben inflar el chaleco dentro del avión. You will find a life jacket under your seat. To put it on, place it over your head, pass the tapes around your waist, and make sure that all fasteners are secure. Pull on the tapes to adjust. To inflate the jacket, pull firmly on the red toggle or blow into the mouthpiece. And remember, only inflate the jacket when you leave the aircraft. En caso de despresurización de la cabina, se abrirá automáticamente un compartimento sobre sus asientos, que contiene máscaras de oxígeno. Tire de la suya, colóquela sobre su nariz y boca, y respire con normalidad. Después, preste ayuda a quien pueda depender de usted. In the event of loss of cabin pressure, a compartment above your head will open and oxygen masks will drop down. Pull on your mask, place it over your nose and mouth, and breathe normally. Make sure your own mask is correctly fitted before helping anyone else. Recuerden que para evitar poner en peligro la seguridad de este vuelo, no está permitido fumar o usar dispositivos que liberen nicotina en ningún caso. Smoking and the use of devices that release nicotine are not permitted. Y no olviden que tienen más información en las instrucciones de seguridad que encontrarán en la bolsa delantera de sus asientos, como las vías de evacuación, el uso de máscaras de oxígeno, chalecos salvavidas o la posición que deberán adoptar en caso de emergencia. Además, tengan siempre en cuenta las señales y demás elementos informativos. The literature pocket in front of you contains more information on safety instructions, such as the escape routes, the use of oxygen masks and life jackets, and the position to take in an emergency. In addition, always take notice of any signs and other information elements. Thank you very much for your attention. Esperamos que disfruten de un feliz vuelo. Haremos todo lo posible para que así sea. Alicante ground, Iberia 6 Tango 90, request taxi. Iberia 6 Tango 90, taxi to holding point runway 28,
via Delta Charlie 3, Charlie 6, Charlie 7. Taxi to holding point runway 26, 28 via Delta Charlie 3, Charlie 6, Charlie 7. Iberia 6 Tango 90, contact Alicante Tower 118.155. Contact Alicante Tower 118.155, Iberia 6 Tango 90. Iberia 6 Tango 90, ready for departure runway 28. Iberia 6 Tango 90, wind 299 degrees at 12 knots, runway 28 cleared for takeoff. Clear for takeoff, runway 28, Iberia 6 Tango 90.
Iberia 6 Tango 90, contact Valencia approach 120.4. One two zero decimal four Iberia 6 Tango 90. Valencia approach Iberia 6 Tango 90, rest 3 Bravo departure, passing 4600, climbing to flight level 160. Please have your seatbelt fastened while seated, and our Minus 7833, establishing final track. We appreciate your cooperation and hope to find the service delightful. Iberia 6 Tango 90, identified. Continue climb flight level 160. Continue climb flight level 160, Iberia 6 Tango 90. Ryanair 7833, continue approach. Agradecemos su cooperación y esperamos que Continue approach. Minus 7833. Ryanair 7833, contact Alicante Tower 118.155. Ryanair 7833, expect before transition on a Yankee approach runway 28. Expect the slow transition on Yankee approach runway 28. Minus 7833. Ryanair 7833, climb 4000. Climb 4000. Minus 7833. Iberia 6 Tango 90, contact Barcelona Cento 119.45. Barcelona Center 119.45, Iberia 6 Tango 90.
3, continue climb flight level Ladies and 70. gentlemen, we are now beginning our entrance service. Our cabin crew will be moving through the cabin with complimentary snacks and beverages. Please take this opportunity to relax and enjoy the offerings. Should you require anything else during your flight, do not hesitate to ask me or our team members. Thank you for your attention. Damas y caballeros, comenzamos ahora el servicio a bordo de nuestra tripulación del programa cabina ofreciendo aperitivos y bebidas de todo. Barcelona Center, Iberia 6 Tango 90, West 3 Bravo departure, at flight level 160. Iberia 6 Tango 90, identified, continue climb flight level 330. Continue climb flight level 330. Iberia 6 Tango 90. Puedes moverte por la cabina, pero te recomendamos que mantengas abrochado el cinturón de seguridad mientras Echo Charlie Yankee Golf Hotel, direct Charlie Lima Foxtrot. Direct Charlie Lee, the Foxtrot, to Charlie Yankee Golf Hotel. Iberia 6 Tango 90, contact Madrid Central 118.275. 118.275, Iberia 6 Tango 90.
600 climbing to flight level 80. Ryanair 7833 identified. Continue climb flight level 80. Continue climb flight level 80. Ryanair 7833.
Ladies and gentlemen, we are pleased to offer our free shopping service on board. You'll find a variety of products available, including fragrances, cosmetics, chocolates, and accessories. Our cabin crew will pass through the cabin with a duty-free card to assist you with purchases. Payment can be made by credit card or cash in euros. We encourage you to take advantage of this opportunity to purchase gifts or treats during flight. Damas y caballeros, gracias por hacer nuestro servicio de compras en cafetería. Encontrarán una variedad de productos disponibles, incluyendo fragancias, cosméticos, chocolates y aceites. Nuestra tripulación pasará por la cabina con un carrito duty free para ayudarles con sus compras. El pago puede realizarse con tarjeta de crédito en efectivo en euro. Les invitamos a aprovechar esta oportunidad para comprar mercados o caprichos durante el vuelo. Our ground speed is approximately 810 kilometers per hour. Ahead, you can see the beautiful city of Granada, known for its stunning Alhambra Palace, a masterpiece of European architecture. We'll be flying in Malaga, Indonesia shortly, both vibrant cities full of rich culture and history along our way to Tanger. Thank you for choosing Iberia. We hope you enjoy the rest of your flight. Buenas tardes, señoras y señores. Volamos tranquilamente a una altitud de 30 metros y medio con una temperatura exterior de menos 50 y 2 grados Celsius, con nuestra velocidad en tierra de aproximadamente 810 kilómetros por hora. Durante pueden observar la hermosa ciudad de Granada, hermosa por su impresionante Palacio de la Alhambra, una joya de la arquitectura. Pronto pasaremos cerca de Málaga y Murcia, dos ciudades llenas de cultura e historia en nuestra ruta global. Gracias por elegir Iberia, te esperamos en el resto del vuelo.
Trip Center, Iberia 6 Tango 900, inbound Boston, passing flight level 250, climbing to flight level 330. Descend flight level 140, Echo Charlie November, Charlie Echo 2. Iberia 6 Tango 90, identified, maintain flight level 330. Maintain flight level 330. Iberia 6 Tango 90. Echo Charlie November, Charlie Echo 2. Contact on immediate approach 118.35. Contact on Miriam approach 118.35. Echo Charlie November, Charlie Echo 2. When ready, descend and maintain 9000. Echo Charlie Quebec Victor Kilo. Delta Alpha Bravo Lima Mike, descend flight level 240. Descend flight level 240. Delta Alpha Bravo Lima Mike. Echo Charlie Yankee Kilo, when ready, descend flight level 140. When ready, descend flight level 140. Echo Charlie Yankee Kilo. Iberia 6 Tango 90. Expect non-5 Alpha arrival Tango Alpha November 1 position LS Yankee approach runway 28. Expect non-5 Alpha arrival Tango Alpha November 1 transition LS Yankee approach runway 28. Iberia 6 Tango 90. Delta Alpha Bravo Lima Mike, contact Gibraltar Radar 130 decimal point. Best to land as soon as possible. We ask you to return to your seats and fasten your Contact Gibraltar Radar 130 decimal 4. Delta Alpha Bravo Lima Mike. Damas y caballeros. Iberia 6 Tango 90. When ready, descend flight level 100. When ready, descend flight level 100. Iberia 6 Tango 90. Gracias por su atención y colaboración. Good afternoon, ladies and gentlemen. We are flying at 32,000 feet with a ground speed of 820 kilometers per hour. Outside, the temperature is minus 52 degrees Celsius. Directly ahead, you can see the beautiful city of Malaga, which is known for its rich history and lovely Mediterranean beaches. Malaga is one of the oldest cities in Europe, and its origins tracing back to the Romans. We have approximately 204 kilometers left until we reach Tanger, our final destination. Thank you for choosing Iberia and enjoy the rest of your flight. Buenas tardes, señoras y señores. Volamos a América en 3 minutos con una velocidad sobre el suelo de 820 kilómetros por hora. La temperatura exterior es de menos 52 grados centígrados. Directamente al frente pueden observar la hermosa ciudad de Málaga, conocida por su rica historia y sus encantadoras playas del Mediterráneo. Málaga es una de las ciudades más antiguas de Europa, con orígenes que datan de más de 2 siglos. Nos quedan aproximadamente 204 kilómetros hasta llegar a Tanger, en nuestro destino. Gracias por elegir Iberia y disfruten del resto del vuelo.
Good afternoon, ladies and gentlemen. This is Captain Nolan speaking. We are commencing our descent shortly with about 20 minutes remaining before we arrive at Tanger. The weather there is partly cloudy with a comfortable temperature of 13 degrees Celsius. We expect a smooth approach and landing today. The airport traffic is a bit busy this afternoon, but we will do our best to get you on the road promptly. Please ensure your seatbelts are fastened and follow through the instructions. Thank you for choosing Iberia, and we hope you enjoy the remainder of your flight. Buenas tardes, damas y caballeros. Les habla el capitán Mariano. Empezaremos pronto nuestro descenso, quedando unos 20 minutos para llegar a Tanger. El tiempo allá está particularmente nublado con una temperatura agradable de 13 grados centígrados. Esperamos un acompañamiento y actividades suaves en este momento. El tráfico aeroportuario está algo intenso esta tarde, pero haremos todo lo posible para agilizar el tráfico. Por favor, mantengan sus cinturones abuchados y sigan las instrucciones de la tripulación. Gracias por elegir Iberia y esperamos que disfruten el resto del vuelo. Ladies and gentlemen, the two beginners descending to Tanger are soon to start preparing the cabin for arrival. We kindly ask you to securely store your belongings and return your seat backs and tray tables to their upper positions. Please remain seated with your seatbelt fastened until the aircraft comes to a complete stop. Thank you for your cooperation while we prepare for landing. Damas y caballeros, mientras finalizamos nuestro descenso a distancia, la tripulación empezará a preparar la cabina para la llegada. Y les rogamos que aseguren sus pertenencias y pongan sus respaldos y bandejas en posición vertical. Por favor, permanezcan sentados con el cinturón abrochado hasta que la aeronave se detenga por completo. Gracias por su colaboración mientras nos preparamos para el aterrizaje.
Radar Maroc 378 Yankee. Expect Nola 2 Alpha arrival ramp 1 transition ILS dual approach runway 2. Expect Nola 2 Alpha arrival ramp 1 transition. ILS dual approach runway 28. Radio Maroc 378 Yankee. Radio Maroc 378 Yankee. When ready, descend flight level 100. Ready to send flight level 100. Radio Maroc 378 Yankee. Ryanair 5 Lima Papa. Contact Margaret Casablanca Center 125.1. Contact Margaret Casablanca Center 125.1. Ryanair 5 Lima Papa. Uniform Romeo 87115. Expect Nala 2 Alpha arrival ramp 1 transition and LS dual approach runway 2. Expect Nola 2 Alpha arrival ramp 1 transition. ILS dual approach runway 28. Uniform Romeo 87115. Uniform Romeo 87115. When ready, descend flight level 100. When ready to send flight level 100. Uniform Romeo 87115. Hotel Alpha Juliet Airport, Mike. Contact Margaret Casablanca Center 125.1. 125.1. Hotel Alpha Juliet Airport, Mike. Royal Air Maroc 771 Tango. Contact Margaret Casablanca Center 125.1. Margaret Casablanca Center 125.1. Royal Air Maroc 771 Tango. Iberia 6 Tango 90. Contact Margaret Casablanca Center 125.1. 125.1. Iberia 6 Tango 90. Royal Air Maroc 811. Contact Margaret Casablanca Center 125.1. Contact Margaret Casablanca Center 125.1. Royal Air Maroc 811. Margaret Casablanca Center. Iberia 6 Tango 90. Inbound Tango Tango November. Passing flight level 220, descending to flight level 100. Iberia 6 Tango 90 identified. Continue descent flight level 100. Continue descent flight level 100. Iberia 6 Tango 90. Royal Air 815, radar contact. Maintain flight level 370.
Maintain flight level 370. Royal Emirate 811. Roger Casablanca Center. Arabian Mark 378 Yankee, Norway 2 Alpha arrival. Passing flight level 330 descending to flight level 100. Arabian Mark 378 Yankee identified. When ready to send flight level 100. When ready to send flight level 100. Arabian Mark 378 Yankee. Arabian Mark 378 Yankee. Contact Madrid Center 118.275. Contact Madrid Center 118.275. Arabian Mark 378 Yankee. Iberia 6 Tango 90, cleared 95 Alpha, arrival Tango Alpha November 1 transition. Clear 95 Alpha, arrival Tango Alpha November 1 transition. Iberia 6 Tango 90. Casablanca Center. Uniform Romeo 87115, Norway 2 Alpha arrival. Passing flight level 330, descending to flight level 100. Iberia 6 Tango 90, cleared Alice Yankee approach runway 28. Report established on localizer. Cleared ALS Yankee approach, report established on localizer. Iberia 6 Tango 90. Uniform Romeo 87115 identified. When ready to send flight level 100. When ready to send flight level 100. Uniform Romeo 87115. Iberia 6 Tango 90, contact Tanger approach 121.2. 121.2. Iberia 6 Tango 90. Uniform Romeo 87115. Contact Madrid Center 118.275. 118.275. Uniform Romeo 87115. Roger Casablanca Center. Arabian Mark 378 Yankee, Norway 2 Alpha arrival. Passing flight level 290, descending to flight level 100. Tanger approach. Iberia 6 Tango 90, non-fired Alpha arrival. Passing flight level 170, descending to flight level 100. Iberia 6 Tango 90, radar contact. Expect 95 Alpha arrival at ILS Yankee approach runway 28. Expect 95 Alpha arrival at ILS Yankee approach runway 28. Iberia 6 Tango 90. Tanger approach. Radio Mark 378 Yankee, passing flight level 250, descending to flight level 100. Iberia 6 Tango 90, turn left heading 145. Continue descent 3,200. 1H1032.
Left heading 145. Continue descent 3,200. QNH 1032. Iberia 6 Tango 90. Radio mark 378 Yankee identified. Continue descent 4,000. Continue descent 4,000. Radio mark 378 Yankee. Iberia 6 Tango 90. Turn right heading 100. Right heading 100. Iberia 6 Tango 90. Radio mark 378 Yankee. Turn left heading 325. Cleared ILS Zulu approach runway 28. Report established on localizer. Left heading 325. Cleared ILS Zulu approach report established on localizer. Radio mark 378 Yankee. Iberia 6 Tango 90. Turn left heading 130. Left heading 130. Iberia 6 Tango 90. Iberia 6 Tango 90, turn left heading 115. Left heading 115. Iberia 6 Tango 90. Tanger approach. Uniform Romeo 87115. Passing flight level 250, descending to flight level 100. Uniform Romeo 87115 identified. Continue descent 4,000. Continue descent 4,000. Uniform Romeo 87115. Iberia 6 Tango 90, turn left heading 095. Left heading 095. Iberia 6 Tango 90. Uniform Romeo 87115, fly heading 020. Fly heading 020. Uniform Romeo 87115. Uniform Romeo 87115, fly heading 330. Cleared ILS Zulu approach runway 28. Report established on localizer. Fly heading 330. Cleared ILS Zulu approach report established on localizer. Uniform Romeo 87115. Ladies and gentlemen, we'll be landing in a few minutes. Please make sure that your seatbelt is fastened and your seat back and tray table are in the upright position. The use of the lavatory is not permitted at this time. Thank you. Señoras y señores, aterrizaremos en unos minutos. Por favor, asegúrense de que tienen abrochado el cinturón de seguridad desde el respaldo y la bandeja están en posición vertical. El uso del lavabo está permitido en este momento. Muchas gracias.
Iberia 6 Tango 90, turn left heading 005. Left heading 005, Iberia 6 Tango 90. Iberia 6 Tango 90, turn left heading 325. Cleared ILS Yankee approach runway 28. Report established on localizer. Left heading 325. Cleared ILS Yankee approach, report established on localizer. Iberia 6 Tango 90. Radio mile 378 Yankee, speed 180. Speed 180. Radio mile 378 Yankee. Iberia 6 Tango 90, established on localizer. Iberia 6 Tango 90, contact Tanger Tower 119.5. 119.5, Iberia 6 Tango 90. Iberia 6 Tango 90 and final 28. Iberia 6 Tango 90, wind 300 degrees at 5 knots. Clear to land 28. Clear to land 28. Iberia 6 Tango 90.
2,500. $1,000. $500. $400. 100 above. $300. Minimum. $200. $100. $50. $40. $30. $20. Retard. 5. Auto brake off. Tanger Tower. Uniform Romeo 87115 on final 28. Uniform Romeo 87115, number 2, continue approach. Continue. Uniform Romeo 87115. Iberia 6 Tango 90, report vacated. Report vacated. Iberia 6 Tango 90.